年占据各大国际媒体的冲突画面，从香港变成了曼谷。示威者在14号泰国学运纪念日当天重返街头。傍晚，泰国王后的车队行经游行路线时，有人高呼“我的纳税钱”。当局以示威者煽动混乱和社会动荡，至少逮捕了21名示威者，包括3名学运领袖。此举成为抗争升级的催化剂。泰国政府随即宣布曼谷进入紧急状态，禁止大型集会，并出动防暴警察。The PM had warned that violations of his emergency decree would be met with the full force of the law. So the police continue to move in, causing panic in the crowd. But there is real anger here now. Listen to that. One of the shouts that they're chanting is slaves, slaves. They call the police slaves of the dictatorship. The police are just over there. They've come down from police headquarters just up the road. But these people are rushing back to the scene here. Having fled, they're all back. The protesters formed a barricade in a bid to halt the police advance. What followed were what may prove to be the opening salvos of Thailand's tuk-tuk revolution. 3 trucks armed with water cannon opened up. Hardcore street fighters drenched in indelible blue. Asymmetric umbrella warfare, a revolt against authoritarian rulers out of step with young people. But the parallels with Hong Kong end there. These protesters are not up against the might of the Communist Party of China. Thailand's is a feudal regime with its back to the wall. 接下来的局势以充满既视感的画风展开。Thailand 2020. A salute borrowed from movie Hunger Games and symbolizes protesters' 3 demands. Hong Kong 2019. Protesters asking for the government's response to their 5 demands. From the use of helmets, umbrellas, secret chat groups, to the way activists distribute resources, the 2 pro-democracy protests share striking similarities. And activists from the 2 places do feel connected in some ways. As tens of thousands in Thailand defied a ban on gatherings and turned out to protest, activists in Hong Kong voiced their support. Hong Kong people stand with Thailand, just like how people in Thailand stand with Hong Kong in 2019. Thai people in Thai is also a place that really inspires Hong Kongers a lot to continue our fight for freedom. More freedom and democracy, a goal that both protest movements share. Both are also contending with political repression. In Hong Kong, it's the Chinese Communist Party tightening its grip on the semi-autonomous city. In Thailand, it's combined power of the military and the monarchy. The bond between protesters is further strengthened by the so-called Milk Tea Alliance, which also includes Taiwan. The online coalition got its name because the drink is popular in all 3 places. I do see a lot of parallels between the 2 struggles. Both are essentially struggles for a representative democracy, and both movements are also youth-led movements. So there's kind of a shared identity there between the young protesters. 执法香港的抗争行动很快的从曼谷遍及到泰国其他城市。由于示威者透过了社群媒体相互串联、快闪抗议，让警方疲于奔命，也难以掌握。泰国政府19号还下令将关闭4家媒体，理由是这些媒体提供扭曲的消息，可能导致社会动荡与混乱。泰国的政治动荡与抗议历史，外界并不陌生，但以往的抗议都是围绕着红黄2股势力，今年却大不相同。就在2月，当局下令解散相当受年轻人欢迎的未来前进党后，要求民主化改革的声音逐渐扩散开来。年轻人要改变的是数十年来主导泰国权力结构的君主制与军政府。新型ウイルスの影響によって
経済が急速に悪化しているタイ。今年1年間の GDP 国内総生産の伸び率の予測はマイナス 7.5% 程度とアジア通貨危機以来の厳しい見通しです。タイは以前から上位 10% の所得が国民全体の所得の 35% を占めるなど格差が大きな社会問題となってきました。そこへ新型ウイルスの感染拡大による景気や雇用の悪化が加わり、庶民の生活は深刻な打撃を受けました。一方のワチラロンコン国王、王室財産は日本円にして数兆円とされ、普段は国外に滞在しているとされています。庶民ばかりが苦しむ姿を見てきたタナサヤーさん、王室や富裕層に富が偏る現状を変えるべきだと考えるようになったといいます。คนมันตายไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะโรคเพราะอะไรเพราะอดอยากเราก็เลยคิดว่าทหารมากษัตริย์เนี่ยต้องเห็นได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่。身处风暴眼的泰王瓦吉拉隆功日前悄悄返国，始终没有回应示威者诉求的他，16号透过王室新闻意有所指。Royal news at 8 p.m. on State TV. สวัสดีครับ And the king's meeting former communists who he'd once fought as a young officer. His message to them was for all of his 70 million subjects to hear. I have to be honest with you. You have contributed a great deal to our nation. Now, as you know, this nation needs people who love their country and love the monarchy. 然而，爱国主义并不是抗争运动的主题。眼看抗争情势并没有消退迹象，当局陆续释放了被捕的示威人士。总理帕拉育更进一步释放和解讯息。วันนี้ผมจะขอเป็นคนที่เริ่มก้าวแรกเพื่อจะลดอุณหภูมิความรุนแรงผมกำลังเตรียมที่จะยกเลิกพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพเร็วๆนี้ยกเว้นหากมีสถานการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้น。纽约时报形容66岁的帕拉育试图把自己塑造成必须努力团结国家、解决人民分歧的领导人。他承认出动水炮车无助于改善社会，可以倾听示威者的诉求，但不能根据暴民的要求来管理国家。不过示威者显然不为所动。ยังดำเนินการต่อไปค่ะการชุมนุมโดยสงบและใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมการเดินทางของพวกเราจะดำเนินไปต่อไปโดยสันติค่ะ。透过借鉴香港的经验，泰国示威人士希望这场运动能持续下去，诉求能有落实的一天。但结局会不会跟香港有所不同呢？